Good morning and welcome to my channel. Dini nishike baitai lutai funuma erina ha dini baima jini Dimasa community ni baitai ke obo baitai ni bubu jang boka kram jang ha dua bodi disina ifunang era Kachari shikla erina jini community ke sang halang mane Dimasa jadi ke sang halang mane bandai era baik ni era budu ekdam ready kada dong. Sebenarnya naik budu era crepe bo kain tefin deng kain era John Lai dudu ha. This is the 9th day of our Hornbill festival और इस Hornbill festival में आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न जनजातीय का डांस जो है यहाँ पे कल्चरल डांस होगा दोस्तों ये देखने के लिए आप लोग को गुजारिश करता हूँ और एंजॉय करने के लिए मैं बहुत दिल से आप लोग को बोल रहा हूँ और मैं ये कहना The Dimasas are agriculturists. After clearing and burning down the gym fields, the village community unitedly work in the field with pools and springs. Songs and dance, in every walk of life they perform this. Karam Jang Hai Hadu Bani. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the Kachari cultural troupe. Atmosphere. This performance not only honors the Hornbill but also reflects the tribe's deep cultural ties to nature and its wildlife. Ladies and gentlemen, let's give it up for the Owl Cultural Troupe. Up next, we will witness a cultural performance from the Takasan cultural